Dobra, po długiej przerwie. Kingdome Come, Deliverance. Zadanie główne. Kości zostały rzucone. Skończyłem swoją przygodę w klasztorze. Nie nagrywałem tego akurat, ale przygoda była dosyć łatwa. Trzeba było wyśledzić jednego kościa, utłuc. No i teraz właśnie trzeba się spotkać. W sumie już nie pamiętam z kim, bo to było tak dawno temu. Dobra, jestem kawałek tego, także widzimy się na miejscu. No dobra, jesteśmy prawie na miejscu. Nie wiem za bardzo, co mnie tam czeka, czy ja tam mogę tam po prostu sparować, czy wejść, czy jak. Zobaczymy, nie mam save'a. Niestety nie mogę zapisać gry. Bagienko jak się patrzy. Ja tak długo w tą grę nie grałem, że nie pamiętam, jak się walczy w sumie. Mam nadzieję, że tu nie będzie konfrontacji. This looks like the place they were talking about. Siłka zostawimy sobie tutaj. Nie śpi, Henryk. Morning, sunshine. Hope we didn't wake you. Kurwa! Did you have to sneak up on me like thieves? We are thieves. Besides, we had to make sure you weren't followed. Or trying to lead us into a trap. But enough of this chit-chat. Let's get down to business. We heard there was some trouble at the monastery. Question is, was it the right sort? Did you do that job we agreed? Oczywiście, to tak. Nawet mam jakiś tam chyba Do you dowód. think I'd be sitting here if I didn't do it? How should I know? The world's full of idiots. It's done. You've got proof? He had this on him. Aye. That says all right. What did you do with the body? No i teraz jest tricky question, nie? Ja je tam zostawiłem. I left it where it was. What else could I do? So, they lose a monk and find a corpse. How long do you reckon it'll take them to put two and two together? Well, it's not like I was planning to make a career in Rome. Fair enough. Soon it won't matter anyway. What now? What now? You did your job. Welcome. We need people like you. But what do you need people like me to do? I'm just a crimp. All I do is recruit. Now you get to go to our camp and find out everything you need to know. Where? Are you seriously telling me you didn't notice the camp? Not too observant, are you? Well, there's a hill above Sasso, and on top there's an old abandoned fort. Only it's not as abandoned as it used to be. That's where the camp is. Go there and report to a fellow by the name of Eric. Tell him Kozliak sent you. And they'll let me in just like that? Good point. I almost forgot.
At the gate, show them the special die he took off Pius. That's our sign. That's all. That's all. You'll learn everything you need to know at Vranik. And hurry up. I've got a feeling there's something being planned. Dobra. Nie za bardzo kumam, co się teraz stało. Zostałem wciągnięty w szeregi jakiejś grupy. Tylko o co tu chodzi? Bo ja w to grałem prawie rok temu. Czytaję. A, tak, dokładnie. Radzik chyba mówił, że mam wstąpić w ich szeregi. Dobra. Kości zostały rzucone, dobra. Co my mamy na mapie z tego questa? Czy mam tylko tych zbójników? Gdzie to w ogóle jest? Nie. Co to jest? Ale by się przydało pogadać, kurczę, z Hanuszem albo z Radzikiem. Gdzie oni, kurczę, są? Radzik siedział w jakimś, kurczę, samoprze? Nie, to nie. On siedział w jakimś, kurczę, obozie takim. Nie pojadę bezpośrednio, kurczę, tutaj. Wartaja. Dobra. Teraz pytanie, czy pojechać, kurczę, do tego Wraniku i pogadać z tymi zbójnikami? Być może skończyć to się jakimś zadaniem, czy czymśkolwiek. Czy pojechać do Ratajów, pogadać z Radzikiem i Hanuszem. Pewnie skończy się to jakimś takim większym, zbrojnym starciem. Kurczę, nie wiem. Dobra, ja do tych kurde zbójników. Zobaczymy, co się wydarzy. Aha, ja siedzę na jakimś pniu. Dobra. Wstań, escape'em, ciach. To jedziemy. Dobra, my wyjeżdżamy z Zawy. Kierujemy się w stronę obozowiska tych gości. Dobra, to jak ja mam tu przejechać? No chyba konno to my tam nie pojedziemy. To wygląda na fajną wspinaczkę. No nie, siwek to nie płotka. Chociaż może. Chyba wyjdziemy. Pewnie była tam lepsza droga gdzieś. Może nie. Tu jest jakiś trakt. Zaraz do niego dotrę. Oj, siwek, się namęczysz. No to nie jest ścieżka. O, dajesz. On się zatrzymał na kurde w krzaku. O, shit. Dobra, karpa z drugiej strony.
Gdzie my jesteśmy? Dobra, w prawo bardziej. Jakaś połana powinna być. Nie wiem, co ja robię. Jadę w ogóle koniem po zboczu. No, kozica, kurde. Dobra. Tam gdzieś to powinno być. That could be it. Jeny, ale jedź. Wranik. Jest polana. Mają palisadę. Dobra, jest brama wjazdowa. Jany, Siwek, jedziesz w pijak. Gdzie jest brama wjazdowa tutaj? Mi też na mapie gdzieś? Tu. No dobra. Yeah. Wybrałem chyba najgorszą drogę. Aha. No dobra, zobaczymy. No ciekawe. I co? Halo? Halo, halo. Dzień dobry. Otwierać. What do you want? No weź, kurde, to. Let me inside. Inside, eh? What's the password then? I came here for a game. Show me that. Aye. Alright. Welcome to Vranik, comrade. Thank you Komra. for your kind welcome, comrade. Who should I report to? Eric, you should be in the house, at the top. Dobra, trzeba zebrać informacje na temat obozu najpierw. Sił wroga. Dobra. Jak to zrobić? To rozejrzymy się po tym obozie najpierw. Zanim trafimy do Eryka. Super. O, wiemy chyba nawet. Spory obóz ogólnie. Może pogadamy z którymś. Have you heard anything about what we'll be doing next? Of course. Early tomorrow morning, there'll be a big sortie. Everyone around here knows that. Hey, I'm new here. Can you tell me what's going on? Just what it looks like. Boozing. What else is there to do? Some stupid fuckers trained to keep up their fighting form, but why bother? With this kind of force, we'll go through any opposition like a knife through butter. How goes it? Not bad. I've only been here a few days, but I ain't complaining. Food, booze, and good company. Well, company. How did you end up here anyway? Me? You're a bit green around the gills, aren't you? Me? I'm right at home here, see? Whenever the lords are fighting each other, you'll find me and my trusty sword on one side or the other.
Whichever pays best. Have you seen Eric? I need to speak with him. Do you see that big ruined house on the hill? That's where he usually is. His armor's that bright you can't miss him. No dobra. No wszystko trzeba się tutaj rozejrzeć. Przydałby się wiedźmiński wzrok. Tam, zmysł. Myślę, że każdy z bandytów będzie miał to samo do powiedzenia. Nie ma co z nimi gadać. Ktoś mi tu zaczęła gra hardkować teraz mocno. Those tents look pretty impressive. These fellows aren't paupers, that's for sure. No, Fuck off! It was here just a moment ago. How many times is that now? I lost count after 4. That was you, right? Last time it was the gloves, wasn't it? You forgot you traded them for the fur. And then you went stomping around saying we stole it. You can fuck off, you can! Whatever you say. When I get that cunt who stole it off me, I'll smash his face to fucking pulp! no ja mu sztyletu nie ukradłem. No jest tych chłopa trochę tutaj. The wall here isn't too far. Aha. Tutaj można by wejść, nie? Przepuść mnie, bracie. Kurde. Tak, wypadnij za. Najlepiej. To pewnie ta chata, o której mówił ten bandyta. Nie, nie długi ten mur. Mur. Palisada. Ogólnie wielki ten obóz. Na pewno warto obejrzeć sobie tutaj te wzmocnienie, no. Oj, coś czuję, że się szykuje fajny szturm. No, nogę sobie skręć, kurde, Henio. Ma jakieś umocnienia przy bramie. No tą bramę tu wjechałem chyba, nie? Dokładnie, obszedłem wszystko dookoła. Gacie to nie. Rivers of blood and a bloody flood. Okej. Koni dużo nie mają, raz, dwa. Tam więcej wcześniej nie widziałem za bardzo. No ale konie przy takim szturmie z naszej strony nie będą miały pożytku, akurat. Czy oni będą mieli pożytku? Not only strong outer walls, but inner ones too. This isn't good news. This must be where the commanders are. You're better off with a flail or a mace than an axe. If you give it a really good swing, it'll do as good a job as that axe of yours. Or learn to wield a sword. With one of them you can chop, cut, and jab. That's why it's the best weapon. Ha. Aha. Też będą gacie? A, sun się. Kumański toporek za 20. Nie będę ryzykował go brać tutaj. Nie było napisane ukradnij cokolwiek, także... No nie będę ryzykował.
Dobra, gdzie jest ten szef wszystkich szefów? Eryk. No dobra. Za chałupą. No świetnie. No rusz się, chłopie. Belka ci przeszkadza, to podskocz. Ojeju. Ty gościu, jak tam wlazłeś? Drabinki nie ma. Tu jest. Teraz Eryk? Nie. O! Bolało. Tam się... Ajajaj. Odstawaj. On mi wygląda na gościa, który dowodzi. What do you want? Kozlik Ciebie sent me. nic. Ah, more reinforcements. You're the one from the monastery. Yes, sir. So you really killed that turncoat? Yes, sir. Well done. I heard about you, and quite honestly, I didn't think you'd succeed. So can you handle a sword? Yes, I know what I'm doing. Well, I think it's best if we put you to the test. Go to our combat master, Vanya. He'll soon find out what you're made of. Just go downhill, as far as the stockade. His tent is right next to the training arena. All right, sir. Najgorsze jest to, że nie pamiętam, jak się walczy w tej grze. Grałem w nią prawie rok temu. No to świetnie. No zaraz zobaczymy. No dobra, teraz chyba ten kościół. Ja nie pamiętam, jak się walczy w tej grze. Nic walki wani. Kuźwa, to mnie zniszczy. Are you Combat Master Vanya? Aye, that's me. What do you want? I'm Henry. Eric said you'd try me out to see how good I am with the sword. Ah, another greenhorn. Nice to see Kozlik's doing his job. Mind you, most of the peasants he sends me couldn't fight a pile of manure with a pitchfork. Hey, don't I know you from somewhere? You look familiar. Yes, you taught me sword fighting in Scallis. Wait. Yes, I do remember. We met at the alehouse. Well, I'm glad you made it out alive. I took to my heels before it even started. All right, let's see what you're good for. You got a weapon? If not, you can borrow one over there. Now, are you ready? O, nie jestem gotowy, ni cholery. No ale Please, spróbujemy. Czym się blokuje? Kół chyba. All right, let's see what you're made of. System walki w ogóle jest dziwny. O, shit. Didn't I tell you we're gonna fight here? We can't go crashing around the camp. Co? Ja tylko patrzyłem do tyłu. O, trafiłem go nawet. Nie wiem, o co tu chodzi. A, dostał! Haha! Głupi ma szczęście, co?
Jesus, you got me. You're a lot better than most of the fuckers here, lad. Well done. I've had a bit of practice. So I see. Rok temu. I'll tell Eric what you've got in you. Don't worry about that. But so you don't think old Vaniak is past it, I'll teach you one trick you'll be glad to know. Oh, that's very generous of you. Well, I don't want to take it to the grave with me. All right, listen. Before you start twisting and turning, take a good firm stance with your legs wide apart, like this. As if you're about to let off a huge fart. I think I've got it. Thanks. Nie no, miałem mega farta jakiegoś. Wszedł mi ten perk sadysta. Nie wiem w ogóle co się stało. Nie panowałem kompletnie nad tą walką, po prostu starałem się go zaatakować w jakikolwiek sposób i weszło. Było to co najmniej dziwne. Dobra, kurczę, chyba źle poszedł. No może nie. Dobra, lecimy tego gościa, zobaczymy co powie. Koń prezesa? Czyli... gdzie było to wejście? Tutaj? Chyba tutaj. No i co pan prezes tam powie? What is it? I went to the fight master as you ordered, and I... What's the matter? Lost your tongue? I think I know what's troubling the young master. He's surprised to see me here. And the feeling's mutual. Ja go nie When kojarzę did you za start cholerę. recruiting Radzig's people, Eric? Radzig? Indeed. This boy is very dear to him. And I expect he's looking for this? Am I O! right, young man? You bastard. Jaki twist! Tylko nadal nie pamiętam kim był tamten koleś. He's coming round. I apologize for the discomfort, but it's for your own safety. And ours, of course. You can count yourself lucky, lad. I'm gonna keep you alive. I'm sure your father will pay a nice fat ransom for you. Kto to kuźwa My jest? father's dead. That lucky of yours wouldn't even let me bury him. He doesn't know, Eric. Nobody told him. He told me, a foreigner, but not him. How very inconsiderate. I'm sure you'd rather hear it under different circumstances and from someone else, boy. But beggars can't be choosers. Your father, your real father, is alive. You even know him. It's your liege lord, Radzig Kobyla. What? Although, how much can he really care about you? Here you are, a homeless orphan, and he still hasn't acknowledged you. Your parents are both dead, aren't they? I thought so. And yet, Radzig still hasn't told you the truth. Could it be that he's ashamed of you? Kim jest ten koleś? I wonder if you'll want to pay that ransom after all. Well, best not think about that. If your father won't pay your ransom, you have no value to me. My father's dead. I understand why you feel that way. My own childhood was not dissimilar. How strange that we should have something in common. But I've delayed long enough. Now it's time for you to tell me why you came here. I was looking for my father's sword, which was stolen by a certain bastard. And I found it. Kim jest But I ten wonder koleś? which father you mean.
In a way, it belongs to both. Doesn't matter who it belongs to. I'm gonna kill you with it. Ah! You're hardly in a position to threaten me. But now I think of it, why not? When your father, your real father, pays, I'll give you an opportunity to try. I think that's very generous of you. Isn't it? Radzik will crush you. And I'll be there to see it. I very much doubt it. You spied on our camp. You must realize that your father hasn't a fraction of the forces I've gathered. And now, with the king in captivity, there's no one to levy troops to come to your aid. Even united with Hanush and Divish, your father couldn't raise more men than I have. The only force in this country capable of defeating me is Sigismund's. And he pays me. When he wins, I win. Everything I take now will be mine, and I plan to take everything. So meet the new Lord of the Realm. A man like you will never rule here. Have you never heard of Lord Sokol of Lamberg, or Sahinek the Dry Devil? They fought for your king and plundered the estates of the lords in Austria, just as I'm doing here. Like they say, the stronger dog fucks the bitches. And war is a nasty business. Sir, it's time. Now, I'm afraid I have more important business to attend to. I'll leave Udo here to keep you company. And let's hope for both our sakes that your father pays up. Farewell. Rot in hell! Knock some manners into him, Udo. Come on, Eric, let's go. We've got work to do. Czemu go tłucze w ogóle cały czas? Henry, wake up. Can you hear me? Mhm. Jesus, that brutally worked you over. Here. Try to drink. Pewien sznaps. I thought you'd never come round. Dobra, kto to jest? How do you know my name? Don't you recognize me? Mhm. O! Zbyszek. You fucking traitor. Zbynio. You throw me to those bastards, and then look me in the eye like nothing happened. Shh! Be quiet. Maybe we started off on the wrong foot. But I'm your only chance to get out of here alive. So do you want my help or not? No raczy. Tego Zbyszka chyba dało się zabić na początku. Ciekawe to by było, jakby jakby się go utłukło. Spróbuj odzyskać swój ekwipunek. O, świetnie. I want to get you out of here. But if you'd rather, I can leave you to rot and get the shit kicked out of you by Ishtvan's bruiser. Dlaczego chcesz mi pomóc? A tak naprawdę, to dlaczego chcesz mi pomóc? No nie no, te kwestie tutaj świetnie napisane są. Nie ma co. Why would you, of all people, want to get me out of here? I've got my reasons. If not for the good of my soul, then for the good of my purse. It'll cost you a few groschen, and that's all you need to worry about. You shouldn't look a gift horse in the mouth. Shouldn't I? Even when it comes from a treacherous bastard who set his cutthroat friends on me when I was trying to bury my parents. I won't deny we didn't get off to a very good start. But this is a chance to start over and let bygones be bygones. So what exactly are your reasons? Nothing you need to care about. Let's just say it's a personal matter. Oj, dobrze, że pamiętam tę mechanikę. A nie, ja mam 14 plus 1 to jest 15, no 8. You don't have the guts to tell me the truth. I'm not going anywhere with a coward. Not a day passes without these cutthroats pulling daggers on each other. And I'm the youngest, so they make a slave out of me. A bandit's life isn't quite how you imagined it, eh? My heart bleeds.
But you could easily make a run for it on your own. Why bother with me? Look, I just want to live a normal life. For that, I need peace and some coin. You need to get out of here, and you've got coin. My help won't cost you a tenth of what Istvan would want from Sir Ratzik. Why shouldn't we help each other? No, to go nie będę pytał, bo nie wiem, czy tu się nie skończy zaraz. No dobra, to spadam na razie. How do you propose to do it? Finally, we're getting somewhere. I know a way you can get out of the fortress without anyone seeing you. I'll untie you, and you'll have to make your own way there. It shouldn't be hard at this time of night. I'll wait for you outside. Afterwards, you'll tell your noble father I helped you so they don't hang me. And naturally, you'll pay me something for the risk I'm taking. Risk? Sounds riskier for me than for you. Not really. What are they going to do with you if they catch you? They want to ransom you, so the worst they'll do is lock you up again. But me, who was supposed to be guarding you and let you escape? Nobody's going to pay no ransom for me, friend. What about my possessions? Eric has your things. It would be suicide to try and get to them. Forget them. Oh, wonderful. So I'm supposed to make a run for it like this? It'd be better if you wore something to blend in, it's true. But I can't go and get you anything. I'm supposed to be guarding you. So if I leave my post, I'll have to avoid the others just the same as you. Jako, że nie mam sznapsów, nie mogę zapytać, chyba że teraz się gra zapisała, czy zapiszę. Ja bym spróbował ten mój ekwipunek, kurczę, odzyskać. Alright then, let's get out of here. Spróbujemy. Untie me. That's what I want to hear. But first, swear you'll tell Sir Ratzik I helped you. And that you'll pay me too. You have my word. What's the plan? All right, I'll have to trust your man of honor. Now listen, I found a place where you can easily get out. Down in the camp on the slope above Sasau, there's a place where they throw the waste over the wall. The pile of shit reaches almost to the top of the stockade. All we have to do is jump over and we'll have a soft landing. Then we're free. Free and covered in shit. So that's all? Well, first, we both have to get there. We can't let anyone see either of us. I'm supposed to be guarding you and you're... Well, I'm supposed to be guarding you. So we have to keep to the shadows and stay away from prying eyes. I'll go first. There shouldn't be anyone outside in front of the barn. When you're out, go left along by the wall. There are cliffs everywhere, so try not to get yourself killed. I'll wait for you not far from the camp, by the dead tree between the path and the brook. Good luck. Ajajaj, gra została zapisana, dobra. No to spróbujemy odzyskać ekwipunek chyba najpierw, co? No, ogólnie wczytywałem grę już kilkukrotnie. Za każdym razem mnie tutaj strażnik po lewej stronie strofował. Dobra, idź sobie. Już też zbadałem, tam są drzwi, do których muszę wejść, żeby zdobyć swój ekwipunek. Gdzie on teraz poszedł? Dobra, poszedł gdzieś tam. Pizdziec, że tak powiem. Nie wiem, jest ciemno jak w dupie. No to mnie przynajmniej nie zobaczy. No, tam żeby wejść do tego budynku, tego pomieszczenia, tam gdzie wcześniej Eryk siedział, potrzebny jest wytrych co najmniej. I tu jest skrzynka. Są dwa wytrychy, kordelas i bandaż. No weźmiemy wszystko. Kordelasa nie potrzebuję, co? Ja bym chciał tutaj... O, tata, będziesz. Także przykiramy się tutaj w tym cieniu. Miejmy nadzieję, że nas nie zobaczy. Co? Dobra, widać jego światło z pochodni.
Także jak będziesz sobie w tamtą stronę gdzieś, to będzie widać. Idzie. Dobra. Teraz możemy się przedostać tutaj. No i zobaczymy, czy uda nam się złamać ten zamek. To nie jest łatwe w tej grze. Ale udało się. Otwórz. Wchodzimy do środka. Zamykaj. Dobra. Jesteśmy w środku. Nikt nas nie widział. Gitara. Trudne wyjmowanie. Nasz ekwipunek jest tam. Klucze. Pięknie, mamy klucz. Zamek. To jest nasz sprzęt. Tak jest, weź wszystko. Ach, mamy wszystko. Ok. Dobra. Ja się na razie ubijać nie zamierzam. Z tego względu, że musimy się cichtem wydostać z tej twierdzy, jak to nazwali wcześniej. A jak nie mamy nic ubrane, to po prostu nie robimy hałasu. Także to będzie najlepsze. Ja zabijać też nie zamierzam nikogo. Jest jeszcze jedna skrzynka. Ułamywanie trudne. Klucz nie pasuje do tego. Spróbuję. Dobra, gdzie to jest? Gdzie jest? Tu jest. Ha! Otworzyłem! Na trudnym. Od razu mówię, że nie mam modów na otwieranie zamków. Co my tu mamy? Dziób kruka za 1,5 klocka prawie. Kirs za prawie 2 klocki. Wow! Eliksir łotra, eliksir łucznika, 200 groszy. Całkiem spoko łuk, strzały i kaptur. Wziąłbym wszystko, nie wiem czy uniosę. No nie uniosę. To wywalmy to szybko. Tego nie wywalę na pewno. Na pewno to wywalę. Ten królewski kordelas, który miałem gdzieś tam od kogoś, wyrzuć. Nadal mamy o 3 funty przeważone. Łopatę wywalę. Może gitara. No i teraz chciałbym z chęcią zapisać tą grę. No ale kuźwa nie mogę, no. Nie mam tego sznapca. Otworzę, zobaczę gdzie jest ten strażnik. O, właśnie idzie sobie. Dobra, ja tylko szybko na mapę zobaczę, jak to tu wygląda. Ja to zaliczyłem. Nie wiem, czemu tu gra nie zaliczyła tego punktu B. Muszę wyjść tu. Strażnik chodzi, z tego co wiem, to tutaj gdzieś. Także można by się tutaj gdzieś pod murem, właśnie w tym miejscu, gdzie Henryk wcześniej mówił, że jest taki słaby punkt. Tutaj gdzieś będzie trzeba tędy krzakami przejść. Także strażnik dopiero co poszedł tędy, także zaraz przy tej ruderze spróbuję pójść. Jak nie pójdzie, to się wnerwię. Po 10 minut grania w dupę pójdzie. Lecimy. Według mapki powinno być to mniej więcej tu koło tej rudery. Mamy radę przejść? Dobra, wszedłem w te krzaki. Jest ciemno jak w dupie, nic nie widzę. Widzę płot, tą palisadę. Myślę, że jak chodziłby strażnik, to miałby pochodnie. Póki jest ciemno, jest dobrze. Dobra, doszedłem do palisady. Jeny, ciemno jak... nie powiem gdzie.
Wilcy, jacy. Przez krzaki. Cicho. Kuźwa. Psy. Nie mogę przejść przez krzaki. Kurde, no. Rzutoka na mapę. No dobra. Jestem w tych krzakorach. Chyba przez nie nie da się przejść. Trzeba przejść przez bramę. No świetnie, gro. Dzięki bardzo. 2 namioty, brama. Shit. No co teraz? Jest światło. Dobra, nie mogę się ruszyć. Jest świetnie. O, idę. Ajajaj. Chyba wlazłem w miejsce, z którego nie da się wyjść normalnie. No nie mam zielonego pojęcia, jak mam stąd wyjść. Chyba tutaj jak wszedłem. No. Puszczaj. Dobra. Wszedłem z krzaków. Przez krzaki jednak przejść się nie da. Tam siedzi koleś. To są te 2 namioty tutaj. Kurczę, którędy ja mam przejść? No nie mam pojęcia, jak to obejść. Tymi krzakorami się nie da. Mam ogólnie mój sprzęt. No ale temu furtowi się nie dam rady tutaj jakby przeciwstawić. Kurde, nie mam Najgorsze jest to, że nie może tutaj w tej grze sejwować. Dobra, spróbuję. To jest jednak gra. Spróbuję przebiec w miejsce, gdzie potrzebuję być. A do tego będę potrzebował jak najlepszy pancerz. Bo pewnie będą do mnie ciskać z różnych dziwnych rzeczy, habitów, no to pewnie nie będę ubierał. Nie, trzeba polecieć tak. Ten mój piles jest warty więcej niż ten, co byłem. Nawet nie wiedziałem, że on jest taki kurde. Jak to powiedzieć? Bogaty. Dobra, broń sobie też jakąś wezmę. Dobra, mam pochodnie. O tyle dobrze. Miecz Herolda. Nie pamiętam, czy go kupiłem, czy zdobyłem, czy cokolwiek. Tym się nie umiem bić. Który łuk ma najwięcej? Kumański łuk? Nie. Kumański łuk, ten drugi. Ma najwięcej. Bierzemy. I te strzały. Dobra. What's that? No what's that? Już po ptokach. Lecimy. What are you doing here? Tired of life, are you? O! Nie będzie łatwo. Szybko zmiana na mapę, żeby wiedzieć, gdzie lecieć. Lecimy centralnie prosto jak
No to na kompasie też widać. Mam nadzieję, że ogarnę. Teraz już nie ma nic do stracenia. Naprzód. O kurwa, nie tu. O kurwa, też nie tu. Ja pierdziule. Ale chyba tu. Dobrze trafiłem? Tak jest. Dobra, i co teraz? Run Forest. Oj, to nie jest przyjaciel. Mapa. Nie wiedziałem, co się teraz stało. Dobra, uciekłem. O, shit. Trzeba uciec tutaj. Spotkać się z Zbyszkiem. Czyli będziemy walić przez lasy do punktu A. No dobra, dobrze, mam pochodnie. Run Forest. O, shit. Co się teraz wydarzyło? Nie mam pochodni. Już ją mam, ale... Go! Go, go, go! Ktoś mnie tłucze! Biegnij, Mendo. Nikogo nie widać, ale... Biegnij, gościu. Chyba ich zgubiłem. Te dwa rozłączone miecze. Mam nadzieję, że opłaci mi się ta ucieczka na pałę. Dobrze też, że ubrałem zbroję, bo bez zbroi to pewnie usiekliby mnie na miejscu. Dobra, chyba nikt mnie nie goni. Biegniemy w stronę punktu A na kompasie. Jenek, dobrze mam pochodnie. Jakbym miał tak uciekać, kuźwa, bez mojego sprzętu, to bym zapierdzielał na ślepo. Muzyczka się zmieniła, także chyba nikt mnie już nie goni. Można zwolnić tempa. Chyba jest to Zbyszek. So, we're out. No siema. Now it's time for you to keep your part of the bargain. Nie no, chłopie, uratowałeś mi dupę. Mógłbym zrobić zjeżdżaj, no ale jednak uwolnił mnie, no. Uwolnienie mnie, a to szabrowanie tych ciał w tej startowej wiosce. Nie no, umowa. Don't worry, I keep my word. But I have to go to Ratai and see my father. Father? They took my coin when they captured me. Fine. I'm your father. We should get out of here as quick as we can anyway. Well, you'll have to help me. Somehow the massage I got from that big bastard didn't do me a lot of good. I don't suppose you have a horse hidden around here. A horse? Actually, I didn't think of that. Any word about your boy, Radzig? Nothing yet. Let's hope he hasn't done anything rash. Wouldn't surprise me given the balls that he has. Now I wonder where he might have got those from. Don't start, Harris. Czyli to nie była tajemnica wczoraj, tak? Mhm. I'm sorry, sir. This fellow... Henry! Father? I told you he had balls.
Well, I see that you haven't been idle, and we'll certainly need to have a talk later, but not quite so publicly. It looks like you have plenty to tell us. What happened? Nie, no nie twist. I got a bit tied up at Vranyk. But now I know what they're planning. Nie no, twist bardzo fajny. Nie spodziewałem się. What's being planned? And who's planning it? Spit it out, boy! There's no longer any doubt about it. It's that Hungarian noble you were hosting on the same day Sigismund pillaged Skalitz. Sir Istvan Toth. Toth and his people. Everything fits. Nie kojarzę tego They're the ones making the Totha. counterfeit money and using it to hire mercenaries from all around. He's already got quite an army at Vranyk. But what the fuck is he after? I can tell you exactly, and you won't like it. How's that? I had quite a long talk with him. What? When I was trying to get into his camp, I was taken captive. We had a bit of a chat. Actually, he told me his entire plan. What? I suppose he thought he didn't need to keep it secret any longer. I'm not all that surprised. Why not? What's that bastard planning? He's in the service of Sigismund. He wants to destroy King Wenceslas' allies. That means us. He's gathered a very large force. I'm honestly not sure if we can defeat them. And he knows no one will come to our aid now. That fucking cunt! I'll skin him alive! How many men has he got? More than 100, I'd say. And how secure is their camp? It's an old abandoned fortress on a hill above Sasau. Nie no, ten It's film jest inaccessible zajebisty. from 3 sides, surrounded by a timber palisade. Bastard! I'll crush that rebel of his! That's easy to say, old friend. It seems Toth isn't taking any chances. Together with Divish, we can muster enough men. And we can all see there's no time to waste. That bastard wants a battle? Much better we pick a time and place than he does. Undoubtedly. We have to take them by surprise. It would be best to attack tomorrow night. We can't get ready any sooner. That's what I like to hear, Radzig. Henry, I want you to get yourself fixed up and then go straight to Sir Divish of Talmberg. Tell him to assemble all the able-bodied men he can and bring them to Vranyk tomorrow evening. We'll wait for him there. Yes, sir. Finally, a chance to show I'm not carrying a sword just for ornament. What is it, Henry? Is there something else? The thing is, we have to deal with Zbyszek. I see. And who is he? Zbyszek is from Skalitz. He helped me escape captivity and saved my life. I promised him a reward for it. Słyszę, prawie zginąłeś, Henry. Well, Zbyszek, if you saved my son's life, I'm grateful to you. As a token of my gratitude, please accept this reward. Son. W ogóle jest syn, Thank you for your generosity. ojciec. And under the circumstances, we won't ask how you Nie, came to to be nie ma żadnych wyjaśnień. Tato, ale co So you better jak? get out of here quick before I start Jak to się thinking about wydarzyło? it. Nie. Yes, sir. Bo po Thank co? you, sir. Goodbye, my lords. Thanks, Henry. God be with you. Grosze się zgadzają. Nie ma pytań o tatę. Get a good meal inside you and get those wounds tended to. You look wretched. And if you need equipment or armor, tell Bernard. He'll give you what you need. Yes, my lord. No more, my lord. I'm your father. Się I kryłeś swear, trochę. Hal, I plan to tell you. I'm sorry Istvan, of all people, beat me to it. But now we have more urgent matters to deal with. Hmm? Later we'll have time to talk about it. What do you say? As you wish, my lord. Jaki kuźwa later? Father. Good. Tego akurat nie Now rozumiem. go to Divish as quickly as you can, son. Też może w średniowieczu to tak było normalne. A, ten koleś jest moim ojcem, a nie tamten. No nie wiem. Twist był fajny, to prawda. Ale ta akcja później, to że nie pogadali nawet, nie wiem, 5 minut o tym, co się działo
idź do kapitana Bernarda. Aj. Tak troszkę słabo, jeżeli chodzi o fabularkę, ale nie zmieni to faktu, że twist był bardzo fajny. No dobra, biją dzwony. Kroi się akcja. Haha. Awake already? I hope you've had a good rest after all you've been through. You might need it. We got work to do tonight, so get up and get going to Talmberg as soon as possible. You need to rouse Sir Divish and his men for the attack. We'll meet this evening at the stronghold and settle up with that sly bastard. I need to set off as soon as possible Listen to up, give the men. Townburgers the message. It's going to be a or they long won't night, arrive in time and to no help us at easy Vranjek. picking. I want Że to? Do Dziwisza trzeba jechać. A dziwisz się? No, jedziemy do pana Dziwisza. Raz, dwa, trzy i jesteśmy tam. Go, go! No i dojechaliśmy do Talmberga, jak tą pochodnię zgasić, kurwa. Trzeba panu Dziwiszowi powiedzieć, że się kroi jakaś akcja. Nie no, czasy ładowania to moglibyście sobie, kurczę, tak Sir, troszkę... I bring an urgent message from my father, from Sir Radzig and Hanish. I take it you've heard. Tak, wszyscy What does wiedzieli, your tylko on father nie want wiedział. from me? Świetnie. I found out who's behind all the unrest in the region, and
Father and Hanish have decided to put an end to it all. What? So who is responsible for all our recent troubles? You may have met him. Istvan Toth. No, I haven't met him. But Sir Radzik said he'd been here to visit before the raid. I don't suppose that's a coincidence. What kind of man is he? What is he after? He's in the service of King Sigismund, and he's fighting the nobility who support King Wenceslas. They've amassed quite a force at the old stronghold above Sasau, and they're planning to attack very soon. Father and Hanush have decided to move first and destroy him before he's prepared. Oh, for Christ's sake. When? And how? Tonight. They send word for you to muster your men and rendezvous with them at Vranyik. This is madness. Madness? Maybe it is. But I fear that Radzik and Hanush are right. The sooner we cure this pestilence, the better. Gather the men and make ready. We march tonight. Leave only as many as you must to guard the castle. Very well, sir. As you command. Will you be coming with us? Oczywiście. Yes, sir. I have some scores to settle with them. Taką zbroję dostałem? No myślę. No i takim oto cliffhangerem zostawiam Was do następnego odcinka. Well, Divish. I see you don't want to miss the show. You didn't expect me to leave all the glory to you. Never. We wouldn't dream of starting without you. What news? Did you parley with them? We did. And what was the outcome? Not quite what we hoped for. Radzik wanted to go parley with him in person. Fortunately, I talked him out of it. It seems that this will not be resolved without a battle. Bloody good thing, too. Finally, we'll have some proper entertainment in the countryside. Fortunately, my son here showed immense daring and made his way into the lion's den to spy on them. Tell us what you saw, lad. What do you want to know, exactly? Well, let's start with how well fortified they are. The outer palisade goes right around the whole camp. On a small hill inside it, there's a half-demolished farmhouse that's ringed by another palisade. That's where I was held prisoner, and that's where Toth's based. Him and his inner circle. Can you tell us how many tents there are and how they're arranged? There might be 50, maybe 60. Most of them in the right-hand side of the camp. And the men? How many men strong are they? Quite a few. At least 80. Huh. We don't number much more than that ourselves. We do outnumber them, though, even if only by a few men. And our men are well armed and disciplined. The foe, nothing but a rabble. From what I've seen, it's best to attack from our direction. How does it look from the other sides? The east side is all rocks,
so no hope of launching a major assault from there. On the other hand, that's the way I escaped. It's where they throw all their waste. The heap's already so high it's almost to the top of the palisade. Now that is interesting. The ramparts are long. If there are as many of them as we think, they can hardly keep watch over the entire length. Attack with full force at the gate, and they won't have enough men at the rear. That's an excellent strategy. But then I'd expect no less from you. If we cause an enormous uproar at the same time, they won't know what's hit them. Uproar? You said they have tents there? Yes, sir. Well, if I'm not mistaken, tents usually burn rather well. And we have quite a few archers. You don't do things by halves, Divish. So, I believe we have a plan. Robard will take 10 men and sneak to the rear of the fortifications. There's an entry point, but you must remain hidden. I will do my best, sir. That shouldn't be too hard. They'll have other things to worry about. The rest of us will launch a frontal assault. Rain burning arrows on them and then attack. Those bastards won't know which way to turn. At that point, Robard and his squad will strike from the rear. I think it's a good plan. God be with you, my friends. We'll wipe those whore sons off the face of the earth. Listen up now. We are about to meet the rabble that have been trying to hurt us. Pillaging, killing, raping, and generally being a thorn in our side for long enough. They may be hiding behind a stockade, but they are still a pack of curs who are no match for men like you. And tonight, we are going to festoon these trees with corpses. First, we will set fire to their little hornet's nest. Then we'll keep them busy by the gate. And when we've made it nice and hot for them, Sir Robard and his men will pounce on them from the rear. And we will hack them to pieces. Have you got it? Yes, sir! Good. Now, when we reach the ramparts, the archers will cover the men climbing it, and the men with the battering ram. Any of these fuckers foolish enough to stick his head outside the stockade is to lose it at once. Understood? Yes, sir! Glad to hear it. Now, let's do it! Forward! Ogólnie gaz skrzyłem po raz któryś. Chciałem się pożegnać z wami chwilę wcześniej, ale jednak chyba ten cliffhanger, który był wcześniej, jakby przesunął się trochę w czasie. Także mamy tu zwieńczenie tego odcinka i w następnym będzie bitwa. Czyli próbujemy zdobyć ten cały obóz, który wcześniej udało nam się jakimś cudem opuścić zbroi pełnej. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam.